Hello guys and welcome to my YouTube channel Learn German. In today's video we are going to study page number 36 of SSC Standard 8 German textbook. Okay, so let's begin with our today's video. ये है page number 36. Title is Lesen ist interessant. Reading is interesting. और उसके बाद में लिखा है Meinungen discussion meaning opinions and then discussion. First paragraph है House of Gaben meaning homework. Haus of Gaben sind wichtig im Leben. Die Kinder machen den etwas selber. Homework is important in life. Children do a lot themselves. In der Schule machen die Kinder alles richtig, denn der Lehrer ist immer da. In school, the children do everything correctly because the teacher is there. Zu Hause sehen die Kinder und auch die Eltern, kann das Kind die Aufgaben allein lösen. At home, the children see and also the parents notice, can the children solve the assignments alone? Lösen meaning to solve. Aufgaben meaning assignments. Hausaufgaben meaning homework. Wichtig, important. Okay, next. Ich bin nicht gegen Hausaufgaben, aber besser in der Schule. I am not against homework, but it's better in school. Da fragen die Schüler den Lehrer gleich und der Lehrer macht auch sofort Korrekturen. The students ask the teacher and the teacher also corrects immediately. Zu Hause konzentrieren die Kinder nicht. At home the children cannot concentrate. Sie möchten immer etwas anderes machen. They would rather do something else. Who is saying this? Herr Mayer, meaning Mr. Mayer. Für mich bedeutet Schule, Schulbücher und Hausaufgaben. For me, school means textbooks and homework. Bedeutet meaning means. Gibt es eine Schultasche und keine Schulbücher? Is there a school without textbooks and no homework? Und gibt es eine Schule und keine Hausaufgaben? And is there a school and no homework? Unmöglich. Impossible. Es bleibt immer so. It always remains so. Who is saying this? Frau Sommer, meaning Mrs. Sommer. Warum bekommen die Kinder Hausaufgaben? Sie können dann zu Hause alles wiederholen und üben. Why do the children get homework? So they can review and practice everything at home. Who is saying this? Frau Sauer, Mrs. Sauer. यहाँ पे आप हमको एक सीखने को मिलता है कि हेयर मतलब मिस्टर और फ्राउ मतलब मिसेस. Was machen wir vor der Schule? What do we do before school? For matlab before. Vorbereiten, prepare for the school. In der Schule, in the school what do we do? Learn, lernen. Und nach der Schule and after the school, Hausaufgaben, homework. Ist das nicht viel zu viel? Isn't that too much? Ich hasse die Hausaufgaben. I hate homework. Hassen, to hate. Sie nehmen viel von meiner Freizeit weg. It takes a lot of free time. Who is saying this? Julian. Age is 14. 14. Okay. So that's it. It was just opinions about people about homework. Okay. So then they have asked questions. उन्होंने हमको भी कुछ सवाल पूछे हैं जैसे und du and you. Wann machst du deine Hausaufgaben? When do you do your homework? Wie lange brauchst du für deine Hausaufgaben? How long do you need for your homework? Brauchen, to need. Wie findest du Hausaufgaben? How do you find your homework? Is it tough? Is it easy? Gibt es jeden Tag viele Hausaufgaben? Is there homework every day? In welchem Fach hast du immer ganz viel Hausaufgaben? In which subject do you usually have a lot of homework? इन सब क्वेश्चंस के आप कमेंट में मुझे आंसर कर देना. जो भी सबसे एक्यूरेट आंसर्स देगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगी. ओके. नेक्स्ट देयर इज अ लिटिल एक्टिविटी ऑन दिस पेज. Deutsch macht Spaß, meaning German is fun. We heißen diese Wörter. What are these words? मतलब उन्होंने हमको ऐसे जम्बल्ड वर्ड्स दिए हैं, स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स दिए हैं. हमें उनका एक प्रॉपर मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. जैसे पहले उन्होंने कुछ दिया है उसका बनता है Schultasche मीनिंग स्कूल बैग. देन lineal मीनिंग रूलर स्केल. Federmäppchen मीनिंग पेंसिल केस. Notice block मीनिंग नोटपैड. Bleistift मीनिंग पेंसिल. Buch
meaning book. Radier gummi, meaning eraser. Heft, meaning notebook. Spitzer, meaning sharpener. Kuli, meaning ballpoint pen. Fueler, meaning ink pen. फूसबॉल मीनिंग फुटबॉल। अभी बहुत लोगों का ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि इनमें से हमें किसी का एग्जाम में किसी का ओपिनियन पूछा जाएगा या फिर हमें ये लर्न करना है, तो नहीं, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। ये जो पूरे टेक्स्ट होते हैं, ये जो एक्सरसाइजेज होते हैं, ये सब आपकी वोकेबुलरी बढ़ाने के लिए होते हैं। वो लोग आपसे ये नहीं पूछेंगे कि मिसेस जोमर का ओपिनियन क्या था अबाउट होमवर्क, बट दे विल डेफिनेटली आस्क यू कि आपको कितना देर लगता है फॉर होमवर्क, देन व्हेन डू यू डू होमवर्क, व्हिच इज़ योर फेवरेट होमवर्क, आपको होमवर्क कैसा लगता है, ईजी लगता है या टफ लगता है, आप कब से कब तक होमवर्क करते हो, ऐसे। सो दिस इज ऑल टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी, और ताकि आप सीखो कि एक सेंटेंस कैसे बनाते हैं। Okay, so you don't need to learn all the opinions, you rather need to learn the vocabulary. Okay, so that's it for today, guys. Thank you for watching my today's video. Do like, share and subscribe to my channel.